Just jamming, just noodling around. Okay, cool. Some music while we wait. Okay, well, you tell me when to go and we'll go. Okay. Would you like some? You can just noodle. 39 people. Yes, we still so far. We're live. Yeah, cool. We're live. We can start. We can start. Cool. Alright. 1, 2, 3. Привет, это Prima Live, и я Шейн Hennessy. Я композитор и гитарист из Ирландии. That's about all the Russian I know. This is my tune, Avenue.
Спасибо. Hey Shane. What's up? Ну что, дорогие друзья, привет! Это Привет. Primo Live. И сегодня у нас вся команда в сборе. Шейн Hennessy, Паша Лычагин, Алексей за кадром. И, конечно же, Александр. Леш, появись, покажись, что ты здесь. Сейчас я звук громче сделаю заодно. Что там Просит звук громче. почти так уж на максимум выкрутили. Куда же вам еще громче, ребятки? Ну что, поехали! Итак, наконец-то к нам Let's get доехал cracking. Шейн. Мы все долго ждали. И, конечно же, первый вопрос. First question. Here comes the first question. Да, Павел сегодня нам будет помогать переводить, дабы вы все понимали, о чем речь, и мы тоже. Шейн, почему не виноградники, не дубовые бочки, а гитара? Why not the wineries and the oak barrels, but guitars? И правда ли твои родственники действительно какое-то отношение имели к созданию виски Hennessy? Коньяка Hennessy. А? Французский коньяк Hennessy. Да, да, да. Is it true that you have some relatives that were in charge of creating the Hennessy cognac brand? Oh, years and years and years ago. Много лет назад. There's no connection anymore. I would love it because we'd maybe get some money. Связи, к сожалению, уже нет, но мне бы понравилось, потому что денежки. The guy that owns that now is the richest man in France. Потому что человек, который владеет этой компанией сейчас, он самый богатый человек Франции. Да. Yeah. Ну что, у вас есть на данный момент уникальная возможность задать прямо сейчас вопросы. Самое интересное, Алексей сейчас вот сидит практически здесь и уже будет модерировать и присылать мне сюда, а я буду задавать, и мы пообщаемся в процессе. Да, Алеша прямо отсюда будет говорить. Yeah, so we'll have some questions coming from. We're like over 100 people now. Вопрос, какую гитару лучше выбрать, из кедра или елка? Что предпочитаете? What do you prefer, cedar, cedar, or spruce guitars? In a guitar, And why? And why? Yeah. to be honest, it depends on the guitar. It depends on how it's made. you know, Честно because- говоря, зависит от гитары и от того, как она сделана. Yeah, some guitars, I know that, for example, the Loudon and McElroy guitars that are made in Ireland, and people play Celtic. Некоторые гитары, как McElroy и Loudon, и люди играют кельтскую музыку на них. The cedar top, I think, usually works much better for that fingerstyle. Кедровый топ, кедровый верх, он просто функционирует But лучше. I don't think it stands up to touring quite as well. I think these are a little bit more hard. Но для туров лучше, наверное, елка, потому Ёлка, что она массовая. жестче. Да. Она жестче и неубиваемый. Ну да. Вопрос от Софии Аксеновой. Как справиться с волнением на сцене? И нужно ли? Any suggestion how to deal with being nervous on stage Being nervous on stage. and how to overcome that? Yeah. Звучит ли, are you nervous? No, I don't get nervous. I used to. Я не нервничаю, но раньше, да, Yeah. так случалось. The best thing to do, I think, is to be as calm as possible before you go on stage. Перед тем, как идешь на сцену, лучше всего быть тихим. Yeah, I think a Спокойно. lot of people maybe think that they need to be hyped up or that they need to play really fast, Да, but that's a bad idea. Многие думают, что перед выходом на сцену нужно много играть и как-то зарядиться вот так, но Yeah. это плохая идея. And there's nothing wrong with telling your audience too that you're a little bit nervous. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать зрителям, что ты немного нервничаешь. Over time it gets better. Да, и по прошествии какого-то времени это становится есть, лучше и лучше. Не играть и просто посидеть в тишине. Yeah, not play, but just sit like calm and Yeah, before the show. Yeah, like warm up, but you know, play the songs you're going to play on the stage, and I think especially focused on the first song. Да, разогреться с песнями, которые ты будешь играть на сцене, может быть, и особенно самую первую композицию, с которой ты открываешь концерт. Yeah, if the first one goes well, everything will go Да, well. и если первая в порядке, то и все остальное получится. Надо сыграть первую и последнюю. Да. Точка А, Б, You и can всё. play like the first one and the last one, and that's it. Все готово. Помнишь, что Леш, ты говорил, кстати, что главное представить, что будет в начале и в конце. Start and the end. What is in the middle, it's not important. Yeah. Это со мной не важно. Well, it's always good to make a plan. I think Это хорошо, когда ты планируешь. I think that a lot of people listen to different musicians say that they improvise their set list. Yeah.
but I think that's a really bad idea. И люди слышат, что некоторые музыканты импровизируют со списком песен, и это не очень хорошая идея. Unless you're a professional and you've been doing it for years. Ну, если ты профессионал, конечно, и делал это многие-многие When you're starting out, I think it's best to write a set list, know what you're going to say, what you're going to play, how you'll start and end. Когда ты начинаешь хорошо знать, что ты будешь играть, говорить и так далее. Как относится Шейн к классической академической музыке? What do you think about like classical music and that kind of I love school? it. I love it. Мне нравится. I love all kinds of music. Мне нравится вся музыка, разная. And there are things you can learn from types of music. Да, и есть штуки, которые можно выучить из разных стилей. И есть штуки, которые можно выучить из разных стилей, которые не имеют ничего общего с гитарой. I remember being at a music festival years ago in Ireland and hearing the electronic producer Deadmau5 for the first time. Много лет назад я был на фестивале в Ирландии, и там был электронный продюсер Deadmau5. Yeah, and he was using these really strange kind of jazz chords that I hadn't heard before. Да, и он использовал сложные джазовые аккорды, которые я не слышал до этого. Yeah, and I remember. Yeah, Deadmau5. Yeah, he has a song called I Remember, and it goes. Yeah. But those chords are so strange together. Эти аккорды такие странные. Like you have. So I remember there was a girl I was trying to kiss that day, but when I heard those chords, I ran away and I got my guitar and I thought, Да, я помню. Надо было выходить на сцену. Я помню, на фестивале была девушка, которую я хотел поцеловать, но когда я услышал эту музыку, я убежал. Сказал, что много классических гитаристов в Британии. Почему? В Британии, в России? Или... You said that a lot of classical guitarists in UK? in Russia. In Russia? Yeah. Oh, okay. Yeah. I said VK, not UK. VK. VK. VKontakte. VKontakte. Add me. VKontakte. Add me. Yeah. vk.com/Shane Hennessy. UK. Кто-то спрашивает, знаешь ли теорию ноты, гармонию или полагаешься на слух? Do you know theory, harmony, or do you just rely on your hearing abilities? All hearing. Over time. На слух все? Да, на слух. Yeah, mainly like 95%. 95% на слух. Over time, I have been learning some theory, but only really from friends or maybe every now and again. Да. Я учил теорию от друзей, но ничего такого серьезного. Yeah, but I don't know that much. Я A не знаю lot так of the много. chords I play, for example, Вот эти аккорды, я не знаю, что это такое. I know how it will sound, but I don't know the name. You know? Я знаю, как они будут звучать, но я не знаю, как они. А как он их туда соединяет? But how do you connect them then? Just with my ear. Да? Yeah, if it feels На good слух. and it sounds good, then it's... Практик. Да, если чувствуется хорошо, то это работает. Absolute pitch. Yeah. У меня абсолютный слух. Не у меня, а у Шейна. Я Я бы, конечно... Паш, так это во всем. I was like, I have a perfect pitch. У тебя есть perfect pitch? Yes. Да. Ребята, он говорит по-русски. Do you speak Russian? Я учу русский. Паша учит тебя русскому языку? Не, я не учу. Шейн сам. У Шейна Это потрясающие сложно. способности к самообразованию. Сложно? Yeah. Сложно. Сложно. Вот, правильно. Все, что сложно, то легко. Какой калибр струн используешь? What kind of gauge, string gauge do you use? 12s or light. 0,12 или еще легче. Yeah, Они лучше. and for me, the brand doesn't really matter. И марка не имеет большого значения. Yeah, I like changing the brands. Мне нравится менять Sometimes maybe Diodario, Ernie Ball, Diodario, Martin. Ernie Ball, Martin. 12 толщина, 12,56, да? Да, 12 to 56 or 12 to 54, I think. 54. Они хорошо раскачивают деку тогда переднюю. Yeah, and the top vibrates quite nicely. Yeah. А пробовал 13. Have you tried like 13th? Ну, это еще толще. Yeah, I have. I would use 13s if I just played this kind of thumb picking. Я бы использовал 13, если бы я вот в таком стиле играл постоянно. The problem is, well, it's not a problem, but I do so much funk stuff, so sometimes I have stuff like Проблема в том, что я так много фанка играю, и
think to get the sound, to get the... И чтобы получить вот это вот тан-тан. Yeah, прям шик. Yeah, with chic, yeah, Это yeah. и есть шик. Ну, чтобы саунд, лязгающий саунд получить, вот это как раз один To get that clarity and that kind of sound, you need like 12. Yeah, to be able to pull the strings to get that percussive sound. Yeah, Yeah. чтобы вот этот перкуссионный призвук получить. И... А 12-х не получится так. Ну, Не, это точнее, 12, на 13. На 13-х Да. еще больше. Yeah. Спрашивают, знаком ли ты с Эмилем Эрнебро? Do you know Emil Ernebrou? Yeah. Как тебе Emil. его игра? Yeah, And how do you Emil's like great. his playing? Oh, I love his playing. Oh my God, he's so good. There's a video of us playing a Beyonce song together on Instagram. Есть на Инстаграме, где мы играем Бейонсе вместе Yeah, с Эмилем. playing Love on Top. Я думал, что Я с снимал. Бейонсе играет. He's like, I thought you played with Beyonce. Like, what the? No. Пишут, замечательная прическа, как зовут вашего парикмахера? Nice haircut. What's your barber name? Hairdresser name. Oh, he's going to be really happy when he hears that. Когда он услышит это, он будет счастлив. Yeah. Это в Ирландии, да? In Ireland, you Едем в Ирландию, ребят, стричься. Killen O'Rafferty or something like that. No, his name is Dinny. Denny. Дэнни Барбер. Его зовут Денни. Brass Monkey Barbers. Yeah. Борода есть? Breast monkey barbers. With a beard. Bearded guy. No, but good hair. Но хорошая прическа. Без бороды. Ну, Без хороший парикмахер. Обычно все у нас барберы, они все с бородами. Ну да. Спрашивают, а какую мелодию, композицию посоветуешь для начинающего гитариста? Can you suggest a melody to start with for someone who's just starting off with a guitar? Just starting off with the guitar. Yeah, there are a few. I mean, most people, if you're talking about fingerstyle particularly. Ну, есть много композиций, но если вы конкретизируете и имеете в виду фингерстайл, то... If you're starting in the thumb-picking style. Если вот в этом thumb-picking стиле. Something like Windy and Warm is very easy, or Freight Train. Вот эти простые композиции. Easy songs to learn with the thumb-picking style, but I know that most people when they start, they Я want знаю, to что... start with just their fingers and no thumb-pick. Я знаю, что в основном люди, когда начинают, они не используют коготь, они просто играют с мясом. С пальцами. Они играют с мясом. Кто-то хочет есть. Если по-английски говоришь flash of fingers. I think a good place to start is by listening to James Taylor. Да, и хорошее, как сказать, место, чтобы начать послушать Джеймса Тейлора. Yeah, when I started to play, one of the first things I learned was Fire and Rain. Да, и когда я начинал играть, первая композиция была Fire and Rain. Yeah, and you'll probably know the. Возможно, вы знаете. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans made, put an end to you. So I think that's a good place to start. Да, это отличная песня, чтобы начать. And the other important thing I think when you start is the way I learned watching James Taylor. I copied his hand position. Да, и вторая штука, на которую можно обратить внимание, позиция правой руки Джеймса Тейлора. So Я скопировал ее. Надеюсь, вы можете увидеть на камере. James Taylor holds his hand a bit like a claw, like this. Он держит свою руку немного так, как коготь большой, такой, как Джерри Рид. Yeah, and so you get this. И у вас получается very так. percussive. Перкуссионно. But then when you start playing, like for example, Chet Atkins, Tommi Emmanuel. Но когда вы начинаете Чет Аткинса или Томми Эммануэля Your играть, hand moves down here. рука So it's меняет like позицию. it rotates like this. Вот так, по кругу. And you have much softer. И звук намного мягче. Раскрывается больше. And it's more open, like. Yeah, it's much cleaner. It's more like a classical guitar player. Более чисто, больше на классику похоже But по звучанию. I think if you can do both, if you can learn both styles, it means you can switch between really gentle Но если вы stuff like this. Если вы умеете играть и так, то вы можете переключаться между вот этим. So this is nice and gentle, but then you can switch from this position to this Очень мягко, и переключаемся в эту and then позицию. you've got. Получается вот так. Yeah. Cool. Привет с Украины. Есть планы приехать с концертом?
Hello from Ukraine. You have any plans to play in Ukraine? Ukraine, I don't at the moment. I've got some very good friends who are from Ukraine, a band named Scythian. К сожалению, не сейчас, но у меня есть друзья с Украины. Yeah. Scythian. Scythian. Так называется группа. Yeah, they're Ukrainian and they live in the US. Yeah, они живут в Америке. Yeah, so I hopefully to get over to Ukraine with them. И надеюсь, что, может быть, получится приехать в Украину вместе с ними. Это хорошо. It's good. Это хорошо. Хорошечно. Говорим так. Как говорится, теперь можно. Yeah. Ну что, давай тогда я задам вопросик. Да? Шейн, у тебя уже 2 альбома. Shane, you have 2 CDs so far. Зефир. Zephyrus. Зефир. Yeah. По-русски зефир. It's a Greek word. It's You know, hard. when you say zephyr in Russian, that means that like a candy thing. Yeah? Для них будет проще. Zephyrus. Zephyrus. Да. Zephyrus и Марракеш. Marrakesh. Расскажи, как происходит процесс создания, вообще придумывания этих Can мелодий. you speak a bit about the process of creating the melodies and writing material? Yeah. The most important thing I think for me relating to my music is that I don't write any of my music on the guitar. Самая главная штука, которой я пользуюсь, я не пишу ничего на гитаре. Yeah. When I'm composing, Когда я сочиняю, I leave the guitar away, я убираю гитару. and everything will come usually from my head. I sing it, sing the idea, Да, и из моей головы приходят идеи, которые я пропеваю. and I use my iPhone to record into the voice memos. Да, я использую Voice iPhone, Voice Yeah. Memos записываю. Лучшее приложение для... Best app in Best history. app. Yeah. Да, лучшее А ты приложение. поешь, прям напеваешь ее, она пишет So тебе you- аккорды? So you sing and then the app writes the chords for you. No, I usually come up with ideas, so maybe it's a bass line or I might be like beatboxing up. В основном, да, это какие-то битбоксовые идеи или басовая линия. And then, for example, a good example is Хороший пример. there's a tune on Marrakesh, the last track. It's called "I'm Off Today," Хороший пример, последняя композиция на альбоме Марракеш, которая называется I'm Off Today. and Ah, yes, I was walking back to my house in Dublin, and I remember this melody was in my head. Да, по пути в мой дом в Дублине я напевал вот эту вот мелодию. Sing it. So that was part number 1. So Первая часть. and so then later I was thinking what would be good. So Да, и позже я думал, что было бы хорошо как продолжение. so then I thought, okay, bass line. So Басовая again линия. I take the guitar and I go. Okay, good. Now I'd love to find some nice chords. Да, и я хотел найти какие-то красивые аккорды. So then I try to find maybe a sound in my head, like so I go. Да, я пытался найти звук в голове. And I'll sing that into my phone, and again take my guitar. Напевал это в телефон, и потом брал мою гитару. And go. Okay, how can I make a chord? Да, и как я могу организовать And аккорды? so I find. Aha. Вот так. Chord number 1. Первый And so аккорд. then I put all 3 of those together, Да, и потом все 3 я соединил вместе. and then we end up with. И получилось. And so that's the way it comes Вот about. таким способом. Yeah. Or another example is for Marrakesh, I try to imitate the call to prayer. И другой пример для композиции Марракеш я пытался имитировать. What did you imitate? The call to prayer, you know, when the Muslim people pray. Когда на мечети, знаете, вот это вот поют, зазывают на молитву. Да. С утра. Yeah, exactly. So I try to think. So I go, okay. Aha, there it is. And to get the sound of the real. I have this kind of. Да, и вот для этого звука я просто гнул гриф. But everything starts away from the guitar. Да, но все начинается без гитары, And абсолютно. the reason I do that is because if you compose on the guitar, you will sound like you composed on the guitar. It doesn't sound Да, like и you причина в composed том, the что если music. ты сочиняешь на гитаре, ты будешь звучать так, как будто ты сочинил это на гитаре, и это не будет звучать как музыка. Yeah. Your hands want to do what's familiar. И твои руки хотят делать то, что уже привычно для них. То есть сначала, ребята, мы думаем,
какая мелодия, и ищем ее, находим, напеваем, и потом уже начинаем садиться. А как начать это понятно, соединить аккорды тоже. До конца как ты доводишь это? Well, it's not clear how to start and how to connect the chords, but how do you like finish it and go all the way to the end of the song? Okay. So when I've got those ideas together and I'm happy, that's when I take out the guitar and I say, okay, it's time to arrange this for the guitar. И когда у меня уже эти идеи закончены, вот тогда я беру гитару и говорю себе, что нужно списать аранжировку. There are some things you just can't do on the guitar. So no matter who you hear or what they play, we're limited to just 6 notes. Да, и есть вещи, которые невозможно сыграть и на гитаре. Неважно, кого вы слушаете, но здесь у нас 6. So that's a restriction that you have to work with on the guitar. Да, и это такое, как это, границы, в которых вы работаете. For me, I always know when a song or a tune feels like it's finished because I arrange it, I practice it, I make it flow the way to my ear that feels good, and after that it's just practicing. Да, и то есть после того, как я все это написал и саранжировал, это просто практика. Когда будет третий альбом? When is the third CD coming? It's later this year. When I go home, I'll be recording it. Да, позже в этом году, когда я вернусь домой. As quick as I can. Да, быстро, насколько возможно, когда вернусь домой. Уже скоро будет третий альбом. Soon. Yeah. Any Russian songs on the CD? I don't think so. Well, maybe after this trip, we'll see. Возможно, после этой поездки какие-то русские песни появятся. Это хорошо. Вопрос, соответственно, дальше по этой же теме. Может ли быть так, что вот эти идеи из головы, что ты где-то слышал, но не помнишь, и думаешь, что это придумано? Do you reckon that sometimes you hear some melody, some idea in your head, but maybe you just heard it somewhere, but you don't realize that, and then you say, well, it's mine, but it's actually not. Oh yeah, but I'm really careful to try to avoid that as much as I can. And Я стараюсь избегать этого. And I think a good way to do that is to play your songs or your tunes for people, for other musicians and family and friends. И хороший метод, прежде чем вы записываете, сыграть композиции для родственников или для друзей музыкантов. Минимум 4 людям показывайте. Minimum 4 people. Yeah, exactly. Вопрос сложный. Можно ли начать в 50 лет с гитары? Here comes a nice one. Can you start play guitar when you're 50 years old? Oh yeah, you can play guitar anytime. You know, в любой момент. That's the cool thing about music is that even when you're 90 years old, you can still play music. You can't play football anymore. Классная штука с музыкой, что в 90 лет можно на чем-то играть, но с футболом уже не получится. But I think getting a good teacher one-on-one, I think is always a good idea for anybody starting. Да, но в любом случае, если у вас есть учитель, с которым вы занимаетесь один на один, это большой плюс. I think that a lot of people want to take online lessons or they want to teach themselves, but it's good for your discipline to meet a teacher maybe once every week and get the basics. Многие хотят учиться, заниматься самообразованием, учиться по каким-то онлайн-школам, но для самодисциплины и для дисциплины хорошо хотя бы раз в неделю встречаться с преподавателем. Такой немного странный вопрос. Как сыграть перебор красивее? Перебор. Arpeggio. How can you play arpeggio nicer? Arpeggios? Более интересно. Like more interesting. Красиво. More you know, interesting. the right hand like patterns. Just There's a couple of different ways. I mean, I assume that means getting out of just a very basic. Я так понял, что то есть выйти из рамок вот этого, из-за рамок, да. You can look into different techniques like banjo rolls. Да, можно разные техники посмотреть, банджо-роллы. So that's, for example, where you use your 3 fingers and they alternate very quickly. 3 пальца используются, и они попеременно. So that's when you hear that classic. That's the banjo sound. Такой вот банджо-звук. And that's these 2 fingers and вот эти два, и вот этот вот. And I don't really know what the trick is because I learned it such a long time ago. Я не знаю, в чем фишка, потому что я так давно это выучил.
a good rule is to sometimes, or a good trick sometimes, is to change the order in which your fingers play an arpeggio. Но хорошая штука иногда менять последовательность пальцев. Sometimes that can unlock a different sound for you. Да, иногда это открывает какие-то иные звуки. Ну, я думаю, надо напомнить про то, что концерты будут сегодня. Да, дорогие друзья, напоминаем вам, что завтра уже Шейн выступает в Санкт-Петербурге. Начало концерта будет в 8 часов вечера, Казанская, дом 7, это Freedom Hall. И в Москве выступает 14 мая в клубе Алексея Козлова. Да. Приходите, всех будем ждать. Обязательно приходите, все в описании. Леш, ты получится у тебя завтра приехать? Не знаю еще. Да, я тоже пока не знаю, но постараемся приехать. Так что, ребята, обязательно приходите. Да, всех ждем. Вопрос пошли сложные. Был ли у тебя творческий кризис? Что чувствовал при этом? Что делал? Have you ever had like a creative crisis when you were like don't know what to do, like with music, with your art? Like Oh yeah, but only every day. Всего лишь каждый день, да. It can be very hard to make your living as a musician. Ну да, это может быть очень сложное кредо быть музыкантом. It can be very tempting to want to say, okay, well, I'm just going to get a job or play in a wedding band or play corporate music all the time. Да, иногда это очень заманчиво просто сказать, ну все, я буду играть на свадьбах и на корпоративах. And those things are fine if you've got the discipline to also work on your own solo career or band career. И в этом нет ничего такого, если у вас хватает дисциплины, чтобы также фокусироваться и на сольной карьере. Yeah, and then the other side of that is actually creating the art, creating the music. Да, и совсем, то есть другая сторона этого это создание искусства, новой музыки. And sometimes I don't feel inspired to write any music, and when that happens, I decide instead that I'm going to go back over old music and learn old music. Да, и иногда у меня просто нет вдохновения, и тогда я возвращаюсь к каким-то истокам, к старой музыке и просто черпает там. Yeah, you're talking about like jazz standards, джазовые стандарты, songs, кантри, bluegrass, Irish, ирландская музыка. Мануш. Yeah. Как понять, что музыка это твое призвание? How can you realize that the music is your creed, like, you know what I mean? Oh, like is what you're meant to destiny, do. Yeah. I think that if you feel it inside of you, there's a reason it's there. Если ты чувствуешь это внутри себя, то какая-то причина для этого уже есть. And not everybody wants to be a musician. Not everybody wants to be touring and playing to people. Some people are happy playing locally. Some people are happy playing at home, and that's totally fine too. Да, и совсем не все хотят ездить в туры. Некоторым достаточно того, что они играют у себя. Yeah, but I think the most important thing is that if it's inside you and you work at it, you'll get so much enjoyment from it. Да, но если вы чувствуете это внутри себя и работаете над этим, то вы получите большое удовольствие. А ты занимаешься только музыкой, то есть концерты, выпуск альбомов, на это живешь? So that's all you do, just CDs, concerts and just music. Oh yeah, That's how you yeah. make No, it. I don't. Да. I don't have a real job. У меня нет настоящей работы. Отлично. Пользуешься ли ты метрономом? И какие, может быть, упражнения для выработки ритма посоветовать? Do you use metronome, and if so, do you have any kind of suggestions and maybe exercises to practice with? Yeah, I use a metronome. Да, я использую метроном. Only when I practice. Только когда я практикуюсь. And never when I record. И никогда, когда я записываюсь. I think a good thing to do with your metronome is where, let's say, usually you have your metronome set at, I don't know, 240. Да, и хорошая штука, если вы просто включаете на 240 ударов метроном. So when you start off and you're practicing your Да, и вы практикуете свои, или неважно что. Гамма гонять. Scales. Yeah. When you have it at 240, cut it in half. So now down to 120. Да, и теперь после того, как вы поиграли в 240, делите пополам в 120. So now instead of you got okay, do the same thing again. И делайте все то же самое. And then cut it in half again. И опять делите в половину. So now you go from down to and the less you rely on the metronome,
the more you know and the more you feel that you're in time. Да, и чем меньше вы рассчитываете на метроном, тем больше уверенности в том, что вы чувствуете время. And sometimes using the beat of the metronome off the beat is a good idea. Да. For example, for И иногда bluegrass or Irish. используя слабую долю вместо сильной, хорошая вещь, например, в блюграссе или в ирландской музыке. So an example of that, I'll use my foot. So my foot is going duck, duck, Да, like то есть, that. например, моя стопа, она идет one, Yeah, 2, 3, 4. раз, два, три, четыре. So usually people would play this. И обычно люди играют вот это. Ирландская музыка. But a good thing to practice would be to think 1, 2, 1, 2. Да, но лучше 1, попробовать 2, попрактиковаться вот 1, так. 2, 3, 4. На слабую. 1, 2, 3, 4. So you see there, the metronome is on where you would have the drums in a band, the snare drum. Да, и вот в барабанной установке рабочий барабан. Yeah, so your metronome is звучать. doing what the snare drum would do. То есть And, метроном делает то, что делает рабочий and I барабан. just think it feels better when you practice И that как-то way. это Более чувствуется чувствуешь лучше. это. Да, чувствуется лучше. Практически еще такой вопрос. Я в процессе обучения постоянно перескакиваю с одной композиции на другую, не закончив предыдущую, как себя, в общем, добиваться, заставить заканчивать вещи. So the guy is in the process of learning songs, but he's switching back and forth, like jumping over songs and never finishing. What's the way to go from A to B all the way and learning? Learning a song, I think that you really know, or you really feel that you know a song if you can sit down and play it in front of somebody else. Ты знаешь наверняка, что ты можешь сыграть композицию, когда ты играешь ее от начала до конца перед людьми. I don't think jumping between songs is a bad thing because it can keep you interested. Да, ну, в принципе, это неплохо перескакивать с композиции на композицию для того, чтобы сохранять интерес. But it might be a good idea to break down that song into maybe, you know, first part, second part, bridge, whatever. Ну, хорошая идея разбить ее на части. Первая, вторая часть, бридж. And make a list and just tick them off when you feel И like you записать have это, it и просто covered. вычеркивать. I think that's a good way to do it. Прям вычеркивают. Да. Абсолютно слух сразу, естественно, был. Он не появился неожиданно. Did you have an absolute pitch from the day you were born? Or? Yeah. I didn't realize that not everybody has it. I thought Я не знал, everyone что... could do it. Я думал, что у всех, в общем-то, есть абсолютный слух. Because when we learn music in Ireland, in school, everything is by ear. Да, потому что когда мы учим музыку в ирландских школах, все на слух. And the first time I realized that not everybody has this is when somebody asked me when I was maybe, I don't know, И впервые я понял, что не у 8, всех 9 есть years old. абсолютный слух, когда мне было 8 или 9. somebody asked me, hey, what are the notes for this song? И кто-то спросил у меня, а что за ноты в этой And I said, композиции? it's obvious, B, A, G. Да, и я сказал, это же так... It's like asking me what color is the sky. Да, It's это like, все равно, что blue. спросить Yeah. меня, How какого do you цвета not know небо. it's blue? Как же ты не But знаешь, что он голубого цвета? Then I realized that I could hear a chord and say, okay, G, B, D, F Да, и sharp. тогда я понял, что я могу услышать аккорд и назвать ноты. Как ты можешь описать отличие одной ноты от другой? Отписать. Описать, А. объяснить. How can you describe the difference between the notes? Для человека, у которого нет абсолютно you- слуха. Like for someone who ain't got no perfect pitch. How do you describe the difference between colors? Yeah, ну так же как... I know this, but try. Oh, it's impossible. Это невозможно. Ну так же как цвета, но... To me, it like F sharp feels so different to B flat, Да. for example. You know, it's И фа диез просто чувствуется очень как-то по-другому. Да. But the Второй ноте. big misconception, what a lot of people think perfect pitch is Да, люди не понимают на самом деле, что такое абсолютный слух. is that the music has to be 440, like in tune perfectly. Да, люди думают, что обязательно в 440 Гц нота ля должна быть. And that's totally wrong. Но because это неправильно. That would be like being angry because the color green is a different color to the green you know already. Это you все know? равно, что злиться от того, что оттенок зеленого не такой, как ты считаешь должен быть. You know, that's so for me when people say, oh, you must hate it when music is like in 435. Да, и люди говорят, ой, наверное, ты little bit ненавидишь, sharp, a little когда bit-" No. когда чуть-чуть выше
Или чуть-чуть ниже, но на самом деле... I don't like music не that's так. out of tune, but I, you know, Мне не нравится it музыка, doesn't- которая, nothing else bothers me. как это, не настроена, но, в принципе, меня это не Yeah. беспокоит. And it's also not nearly as helpful as you might think. Да. И I can't translate that. It's- Ну, вы поняли. А ты сочиняешь на заказ? Do you write music like by request? by request, I did it once. Да, однажды я сделал это. During, I did a crowdfunding campaign Да, for Marrakesh, for my album. Да, я делал вот эту краудфандинговую кампанию для альбома «Марракеш». Yeah, and a guy asked me to compose a piece of music. Да, и какой-то парень спросил меня. But Просил написать. I Да. songwrite with other people. Да, но я пишу вместе с другими людьми. Я думаю, последний вопрос просит Шейна. Попроси, пожалуйста, ребят, Антона и Алексея, чтобы они снимали выпуски регулярно. По паузам месяцами, может, к тебе прислушиваться. So there's a request. Can you ask Anton and Alexei to release videos like frequently? Because it's been a long time since they made a release, and maybe if you tell them, then they will listen to you carefully, Yeah. and then they will start to do that. Start to make more videos more frequently. Go. Да, начинайте записывать больше. How can I say that to them in Russian? На русском языке. Снимайте. 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 Пожалуйста, снимайте чаще. Could mean like undress as well. Yeah. Что? Сыграешь нам что-нибудь? Will you play something for us? Еще. Yeah, absolutely. Want to hear in particular, or is it my choice? Your choice. My choice. Cool. Okay, let's do. I'll do the Chic medley. Since we were talking about Chic. Actually, Pasha, maybe you could just translate the story. It's very short. Да, я переведу предысторию. Первый. Первый. You got me? Good. Yeah. A couple of years ago, I got a chance to meet Nile Rodgers in Yeah. person. Несколько лет назад мне посчастливилось встретить Найла Роджерса. While you were in Ireland. Когда я был в Ирландии. Yeah. Yeah. But maybe you can explain who the hell is Nile Yeah, Rodgers. so Nile Rodgers, for anybody who doesn't know his name, you definitely know Africa. Даже если вы не знаете, кто это такой, вы знаете музыку. Or We are family. So everybody knows his music, but not his name. Да, все знают его музыку, но никто не знает его And имя. some people know Chic. И некоторые люди знают группу Chic. Yeah, and so I'm a big fan of his. So Да, я фанат. long story short, И, короче говоря, I put an arrangement. What I'm going to play now, I put it on Twitter. да, и вот эту аранжировку, которую я сейчас буду 5 исполнять, years ago. я загрузил ее на Twitter примерно 5 лет назад. And he found it, Да, и он нашел ее. and we were messaging, and then he asked to meet in Dublin. Да, и мы переписывались, и он говорит, давай встретимся в Дублине. And Твиттер загрузил? Да. You posted a link, right, on Twitter. oh yeah, Okay. and so a lot of times now when I play live, I play this medley and I tell the story. Да, ну и часто, когда я играю это попурри, я рассказываю эту историю. Yeah, so Cool. I'll play the medley for you. Да, я Спасибо. сыграю сейчас. Okay.
this with David Bowie. Спасибо. You want one more? Yeah, absolutely. Yeah. Let's do. What do we do? We'll do. Beyonce. Beyonce, yeah. Beyonce. You want to do Beyonce? All right. Yes. Love on top. This is hard. What was the word? Slojna? Slojna? Сложно. Slojna. Yeah. Okay.
Those chord changes are tough. Spasiba. Thanks everyone.